Алло, здравствуйте. Вот создателей черного экрана и звуков всяких, шума. Мышка, уходи. Цианид студия, мать твою. Хау, нереальный двигатель. Зов Ктулху, мать твою. А куда я поставил? Не помню. Короче, типа, чё? Вот эта игра, вот. Хочу медленное что-нибудь такое. Надеюсь, тут хорроров типа не будет. Но не будет как типа Outlast, а будет как вампир, но нет. Было бы круто. Погрузиться в безумие, твою мать. Хочу, чтобы была как книга, типа. Так, отрегулируйте яркость таким образом, чтобы самый темный значок был едва различим. Это типа... Вот так? Ну, хорошо. Настройки. В смысле, давай мне великолепчик. Если я сейчас так сделаю, у меня... А, надо сюда. Окей. Применить настройки. Конечно, хочу. Так, ну, все, типа. Давайте начнем, так сказать. Бостон, 1024 год. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным. Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное вывести его из апатии. Пирс должен как можно скорее найти нового клиента, иначе рискует потерять лицензию. Безумие есть благо. Богам смешны попытки людей сохранить рассудок перед лицом неизбежной смерти. Говард как-то там любит крафтить. Доброе утро. Надеюсь на охеренную атмосферу. Здрасте. Доки-доки. Так, секунду. Чуть меньше вот так вот. Он так шаг делает. Шаг назад сначала, потом вперед. Интересно, твою мать. Туда и не стоит соваться, да? А чё тут у вас? Цеп. Я по большей части, наверное, буду молчать. Борьба с тьмой. Хорошо. А возьми ты...
Я не могу взять фонарь, алло. Это было не очень понятно. Болторез. Алло, болторез. Я чуть не всрался, чуть-чуть всего лишь. Какого хера, твою мать? Ау. Больно. Ты послед... Ну ладно, забей. Субтитры... А можно больше сделать? Атмосфера, блядь. Так, ну та же дверь, только с другой стороны, да? Хорошо. What a putrid offering. За шо, Китю, за шо, ебать? Кутна. Don't fight. You have been Зачем мне chosen. бежать? Мне точно надо бежать? Зачем мне бежать? Я не хочу бежать. За что сразу бежать? Behold. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Доброе утро. I hate whiskey. Ненавижу виски. Мое частное детективное агентство связано с контрактом с детективным агентством Уэнтроутлер. После Великой войны я решил осесть в Бостоне, где парням вроде меня всегда хватает работы. Потянулась череда мелких дел: супружеские измены, старые счеты, мнимые исчезновения. Старый диван в конторе не сравняется с настоящей кроватью, а пустые бутылки давно пора выкинуть. Но это мой дом. Пока. Моя старая зажигалка, на которую я сделал гравировку в памяти 77-й пехотной дивизии, погибших в бойцах пропавшего батальона. О, чего, блять? РПГ? Рассудок? Это вот... Фу, блядь, читать я буду сегодня охуеть как жестко. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, принимавший участие в Мёз-Аргонском наступлении. Один из немногих оставшихся в живых бойцов пропавшего батальона.
Так назвали несколько американских подразделений, которые понесли большие потери от вражеского союзного артиллерийского огня. Солдат, вынужденный несколько дней удерживать позиции среди трупов павших товарищей без еды и медикаментов, земляки считали погибшим. В ходе этих событий Пирс получил психологическую травму. Он пьет снотворное и запивает его алкоголем, чтобы избавиться от изводящих его кошмаров. Вот. Угу. Короче, это будет такой медленный детектив, я так понял. Надо бахнуть виски. Это повлияет на вашу судьбу? Жестко. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Врач может сколько угодно твердить, что лекарство от воспоминаний мне больше не нужно. Но я знаю, что они вернутся, если я перестану принимать таблетки. Наверное, однажды утром я просто не проснусь. Несмотря на лечение, я снова слышу голоса в своих снах. Но теперь они новые, незнакомые. Голоса словно доносятся из древней бездны. Что за безымянная тварь взывает ко мне? Что же это за тварь может быть? Слушай, я могу бухиться в говнище? Фигей, блядь. И еще. Во. Хер ваше радио, блядь. Игра сохранена. За шо? Natural sciences, linguistics, archaeology. Там звонят, блядь. A good old story of blackmail in a speakeasy. Нанявшему меня владельцу бара не понравилось, как я закрыл дело. Но если ты нарушитель закона, сложно спорить с частным детективом, который собрал доказательства твоей вины. Кося, блядь, позвони. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ага. А чё качать-то? Ну, я не знаю. Восемь доступно. Давай один сюда, один сюда, один сюда, один сюда, один сюда, один сюда, один сюда. И еще один, наверное, давай сюда. Все? Не имею ни малейшего понятия. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, you still... Я нахер, I'm coming.
Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Сначала надо накатить. В смысле нельзя? A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Часть текста не разобрать, но кое-что удается. Склад 36, Darkwater. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай. Но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. А чё это? Газетная вырезка. Статья рассказывает о брате Сары Хокинс, Вячестве Уэбстер и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Дарквотер. Они ведут затворческую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. Склад 36. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. So, Mr. Pierce, what do you make of these Я думал, ты elements? свалил. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Что там на складе? The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Что-то не так в этой Her истории. husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mention Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things.
Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Я тебя понял, все, I давай. think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your Конечно, situation. ебать. Something's queer. But it's not like I have a choice. Немного орёт, сейчас я его, наверное, потише чутка сделаю. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Сейчас посмотрим, погоди, блядь, у меня от тебя уже голова болит, блядь, собака ты. Ну так, я думаю. Вот, чё там с дневником-то? Угу. Ля-ля-ля. Угу, понятно. I wonder why I still take these things. Снотворное. В смысле, опять можно накатить? Давай накатим, ебай. Он пусто. I should get rid of all this stuff. Что это вообще за хрень? Умерли война или чё? Прикольно у тебя тут. Natural sciences, linguistics, archaeology. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. Конечно. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Остров Дарквотер населен с 14 века, и на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманывает вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображения гигантского существа все еще украшают стены давно заброшенных пещер. Откуда пришло к своим почитателям это божество? Из моря или из безумных сновидений? Никто не знает ответа. Но современные обитатели острова, сыновья и дочери гордых китобоев, все еще помнят таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Жестко. Так, я не являюсь физическим объектом. Это как минимум. Угу. Хорошо. Мухи. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Так ты воевал или что, я не пойму. Срань какая-то. I used to be an avid reader. Аляска. Калифорния, Аляска. Хорошо. Сейчас тихо. Сука. Твою. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Чё это? Ага, научный труд для интернов и молодых врачей. В первом томе перечислены все болезни, известные цивилизованному миру, описаны симптомы и способы лечения. Это что, это что, прокачался, да, или что? Что происходит? Труп. Модельки, конечно, это я херею. Особенно вот этот. Ебать такой. Ха.
Хорошо. Ладно, окей. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Зачем я это собираю? Закрытое дело. А нахера на меня? Ну ладно. Так, ну тут вроде бы как все, да? Валим. Лезь, блядь. Пирс взял дело Хокинсов. Проклятую художницу обвиняют в том, что устроила пожар, который убил ее вместе со всей семьей. Единственная улика — страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова Дарквотер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Хорошо. Ой, как хорошо, самому никуда идти не надо. Focus Home Interactive представляет. В ролях игровая студия, Цианид студия. We're almost there. Зов Ктулху. Такое ощущение, как будто я играю в игру где-то 2008-2010 года. Угу. Я про качество картинки. Катсцен с битрейтом как в 3000, наверное. Ясненько. Ну окей, окей. Stay on board. There's guys coming to unload. А мне-то чё? А, на этом типу? Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. Хорошо. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Здравствуйте, доктор Джонатан Рид. At your service. Вот, похоже на туре. На туре ба. А что вы тут делаете? Let the police do their work. Hey, Sullivan, can't you go any faster? You've seen how old this thing is. Forcing too much will break everything. You
Can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators. And there are no sharks in these waters. What creature could possibly have done this? Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not Бать, помочь? sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They Так, can't оно уже по кругу understand. пошло. Same goes for you, sir. Move along. Че на него наезжать? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't Я introduce доктор myself. Джонатан Рид. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. It's a Ну sign. окей, типа. There's something coming. Something real bad. Секунду. Просто надо прочекать. Мгм. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Короче, это... Ого. Лампа, ты в порядке? Ты в порядке, лампа? Лампа, ты в порядке? Ты скажи мне. Лампа? Надо пойти выпить. Какая-то херня все. Ой-ой-ой, у них тут. Угу. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Жестко, слышь? Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. I ask nothing more than to become a regular as well, which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. Наливай, бля. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? Ну, естественно. I wouldn't say no to a glass. Try this. I think we'll get along well. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor.
The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Как пройти туда, алло, бля? That'll be all for now. Так, 2 минуты, сейчас приду. Я вспомнил, что мне графон напоминает. Сейчас. Он мне напоминает Dishonored 1. Там что-то такое же типа было. Вот. Короче, будем играть томно, размеренно. И вот это вот. Атмосфера, все дела. Наверное. Так бухим людям лучше не приставать, точно тебе скажу. Кто-то не допил. Можно? Нет? Женщина? Ну, собственно, что тут это? What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. I told you to beat it. Я понял, разговор не пошел. Окей. Не, шо я ебать, что не то. Ладно, все, забей. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said,
Я так и не смог, короче, этот... The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Чудесный улов. Сцилла возвращается в порт, чтобы спасти Дарквотер от голода. Мы почти оставили надежду. Команда Сциллы, или что от нее осталось, вернулась в порт Дарквотера во вторник вечером. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразная, которое уже прозвали чудным уловом, занимало всю палубу и даже свисало с борта. Оно было больше любого зубастого кита. Выжившие моряки рассказали ужасную историю о своей опасной добыче, а также о ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Дарквотера и положит конец голоду, терзающему остров. Мистер Маркс готов сдать свой склад в аренду под рыбный цех, мастерскую или хранилище. Вы можете связаться с ним через любую газету, праздник, бла-бла-бла, чтобы бла-бла-бла. She will do it again, you know. Who? The girl doctor. Colden. She won't stop asking. Not that again. She will get us in Это trouble. she она? I know. And I know. Charles Hawkins was a heavy drinker and a debtor. Interesting. Это... $60. Ебать. Ну это 20-е года, по-моему, да? Или еще раньше? Вот-то какой сейчас, алло. Какой год, алло. Что мне там с рассудком? Не, стой. Психологическая травма пока. Рой Митчелл, владелец единственным баром на острове Дарквуд. Сухой закон, бла-бла-бла, не действует местные... Я понял. Какой год? Блядь, ебать. 10, 7, 8, 7, 78? Хуй. Так, он у себя. Ну там быдло-то стоит, походу, да, местное? Я туда не пойду. Харбор Мастер, City of Darkwater, motherfucker. Motherfucker. Каяблики. This blackboard hasn't been used in a long while. Рыб... Fishing equipment. Could do with some rust remover. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Как всякого тут дохерища. Broken. This place seems half abandoned. Типа он не будет против? I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Кэт. Условия нашего соглашения однозначны. Держите своих людей под контролем. Не задирайте нас. Мы вам не по зубам. И не утруждайте себя ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру. Кэт! Бать. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. В смысле? I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Зачем мне напал? Ладно. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from Прочитать them. можно только несколько дат. 90-й, 907. Еще несколько цифр. Прочее содержимое документа аккуратно вымарано. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию? Ага. Я еще у тебя тут не закончил. Ты иди. Второй том, посвященный этическим вопросам и рекомендациям для медицинского персонала. Это я так качаюсь, что ли? Лоль.
А чё качать-то, блядь? Давай медицину вкачаем. Я не знаю. Ну. Что? Я рандомно вообще абсолютно вкачал. Нет. Как отжать? Давай красноречие. Хорошо. Вообще не понимаю, что качать надо-то. Язь. Здоровенный язь. Так, я не прочекал, там запись идет, пока мы тут стоим тупо. Тупо стоим. Хорошо. Что происходит? Вот так. This man and Fitzroy could be twins. А сейчас у него что с ногой, я не прочекал. А вот и нога. What a macabre souvenir. То есть у него сейчас две ноги, ты хочешь сказать, или что? Сейчас посмотрим, ебать. Закрыть. Фу, ну и вонище у вас там. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Ну, тебя ебать, голосочек, ебать. Вот это вот интересно. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Я понял, я понял. Вот это, что за где-то? I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. I examined its wounds. I know of no creature able to cause them. And I took you for a detective. Believe me when I say that these wounds are significant. Come, come. You've only just arrived on Darkwater, and already you think like a sailor. Ясно. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least.
Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Огромный или шо? Understood. You know who the building belongs to, don't you? О чем мне брать, пока непонятно. It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Да все, как бы я понял. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Хорошо. Опять можно прокачаться. Чё мне качать, блядь? Я не понимаю. Ага, взломать замок. Сила, ну, я не знаю. Давай еще красноречие вкачаем. Давай это вкачаем. А, не, А как сделать, чтобы хорошо? Вот так, да? Все, окей. Насколько сильно это влиять будет херово, типа... Так, уже можно пройти. Быдлота. Тоже ушла. Ля крабы. Крабе! Чё, бать, рыбачишь? Водичка у вас, конечно, тут, ну, такая себе, ебать. А что это там у нас такое, а? Апстарис, ептель. Я могу бегать, но не хочу бегать. Я могу? Да, могу. There. Так. Ага. Мне бы... Hello, old friend. То есть, если у меня навык не вкачан, я тут ни хера не найду, да? Тупо. Интересно, бутылка рома — это скрытый предмет? Еще забыл, как... Ага, окей. Непонятные буковки. Святой Брэндон. Навигатор, блядь. Saint Brendan, patron saint of
sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Что мне сверяться с дневником, пока непонятно. ФПС? Ну, интересно, ну подожди-ка. А кто тебя украл? А за что? Непонятно. А как я как-то могу, короче, только смотреть? Я чё, воевай? Смотреть на него буду. Это не бег, скорее, а быстрый шаг. А я могу утонуть тупо? Нет, окей. А могу ли я... не могу. Короче, надо все осматривать. Я ж, сука, детектив или чё, ебать? Просто бухич, да? Я пока ходить никуда не буду, просто осмотрюсь тут у вас. Так, что он от меня хочет, непонятно. Так, там явно... Gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them somewhere in your hut on the docks. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Я понял только одно, какой-то там склад без охраны. Знаешь, наверное, сейчас как сделаю, ну-ка. Так вот, но... Вот так вот. Так, тела у меня нету. Что за же мужик, и нахер я к нему иду? Так, местный полисай, да? Where do you think you're going? Так, Thank you for your valuable help. Okay, sir. То есть я... Бля, думаю, змеюка. Не туда. Не туда, бля. Вот этим шнырям может заплатить. You live here? Why did you do that, huh? Что сделал? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Дураки, я только что прибыл. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. It's understandable. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them.
There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Dark Water? Так, типа... The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Угу. Не, ну... That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. Да нет, ты шо? St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. I've taken enough of your time. We'll see you later. То есть вы им не пойдете и не втащите, да? Хорошо. Ты еще кое-где не был, надо пойти почекать. It's a sign. There's something coming. Миленько. Алло, Линкольн, это ты? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Кто такие? This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. If you want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I've seen the kind of messages the boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. Да я как бы уже. I shall take my leave. Ага. Что это значит, значок? It looks like there's a way in under this grate. Ага. Ага. Пойдем. Ручки только не видать. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. There must be some spare parts amid all this clutter. Хопсо, хопсо.
Я как-то могу там, типа... Не? Окей. Так, и на все на это влияют Опа. Да я, сука, сама внимательность твоя. This handle will be perfect for the winch. Я как-то... Ну... Не понял. В чем проблема? Мне сил не хватает или чё? Понять бы типа чё. Места. Так, кто это? Так, это понятно. Это понятно. Так. Сила 3 из 5. Ла-ла-ла. Спешно выбить дверь или сломать какой-то механизм, а также применить насилие физически во время разговора. Так, окей. Сейчас будем тупее, блять. Что, сосед перфоратор подрубил там лишь? A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. А, некоторые вещи типа в темноте же не видно, надо подсвечивать. Так, 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 окей, окей. И что ты хочешь сказать, это еще не все? Так, я не понимаю, что мне искать даже. Хорошо. Знаю. A ratchet device. Exactly what I need. Я понял. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Работай. Ugh. Устал, блядь. Не, ну понятно. Я сейчас упаду, что ли? Smoke. It's coming from this oil. Smells harmless, but
Should I beware of psychotropic effects? Это я понял. Я думал, меня сейчас вырубит. Так. Я когда зажал зажигалку, думал, меня сейчас этот... А, то есть ты не против. Окей, окей. Все понятно. Сейчас меня прикроет, походу, да? I'm доктор Джонатан Рид. Прикольно. Блядь. Жестко. This is primitive. Значит, руки. Плыли мужики. Плыли с какой-то хренью, что-то. Бомбы кидали какие-то. Все. Кидали бомбы. Мужики. Потуши-то, блядь. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Это склад? А, это склад. Не знаю. Не хочется прыгать. В смысле, что значит, чтобы войти? Не, подожди, да я так посмотрю. Я этого мужика уже видел. Это не он случайно? Так я, похоже, ничего не найду, да? Let's see. The door is blocked on the other side. Ладно, давай. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Это какая-то срань. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Can't sleep. I know how that feels. La petite Parisienne. La Bertolene. What happened here?
What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Не знаю, бать, не знаю. Так, ну, я так понял, выводы ты не озвучиваешь, да? Ясно. Осматривая склад Хокинса, Пирс вошел в частично затопленный туннель, ведущий под территорию доков. Там кто-то схватил его за руку и попытался утащить под воду. Детектив увидел отблески тел человека и животного и очертания подземного города. Пирс смог всплыть на поверхность и обнаружил, что это были не щупальца, а просто водоросли, зацепившиеся за руку. Но четкость жуткого видения его поразила. Так. Чё качать, хуй знает. Давай тут сюда. И сюда? Я не знаю. Типа тут все надо, все буду качать по чуть-чуть. Будет такой, типа... Не знаю, что будет. Ты чё? And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. Я видел. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Пирс смог пробраться на склад. Место, которое оказалось заброшенным, скрывало несколько тайн. Тут явно кто-то недавно жил. Кроме того, обнаружилась частично обгоревшая картина. Во время осмотра Пирс прервал констебль Брэдли, и детектив убедил его присоединиться к расследованию. Констебль хочет отвезти сыщика в особняк Хокинсов.
Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Что за Винчестер? He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? I have еще questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Да, пойдем. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Пойдем, послушаем. Why not? You can help. Right. Let's go. Ага, я понял. Так. Можно я быстренько тут вот это вот? Инвестигируй давай. 1693. This house is much older than it seems. But the architecture seems too recent. А чё мы сюда не пошли, алло? Ты не против, если я вот это вот сюда сейчас пройдусь? Подожди, стой. Стой. Ну что там? А нахер мы туда идем? Ну ладно, пойдем. Молитвы какие-то непонятные. Poor kid. Дату мне скажи. 913-24. Я как шнырюга посмотрю, ты не против? Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you.
Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Но я же еще не Let's go to the mansion. смотрел, алло. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Так. Ну я пошел, догоняй там или чё? О, давай вот тут, короче, серию сейчас я тебе поставлю заливать, да? Будет круто, давай, давай.